solta aí, por favor, o discurso do Vance. Depois a gente vai falar ainda de manifestação, tá? Mas eu quero dar uma oxigenada aqui no nosso debate, porque os ânimos estão exaltados. Eu quero que eles exaltem mais ainda. Então, olha aqui, ó. Põe, produção, por favor, o vídeo do discurso. Claro, o discurso tem 20 minutos, então a gente reduziu isso ali, pegou os trechos principais. Então vocês que estão nos assistindo, vão ter aí uma palhinha do discurso do vice-presidente americano lá em Munique, lá em Munique, na conferência de segurança que aconteceu em Munique na semana passada, né? Então, esse discurso foi na sexta-feira, né? Me parece, Degault? Dia 14, isso. 14, 15, 16, 17, é isso, 14, sexta-feira. E a gente, inclusive, tem a íntegra dele lá aqui no nosso canal no YouTube. Se você quiser dar uma olhadinha lá, é fácil, vai em vídeos, tem todos os vídeos lá, os nossos cortes, etc. E também tem o vídeo do JD Vance. Então, por favor, solta aí. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone,
just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Misinformation like, for example, the idea that coronavirus had likely leaked from a laboratory in China. Our own government encouraged private companies to silence people who dared to utter what turned out to be an obvious truth. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Excelente. Querido Degault. Muito bem, esse discurso do vice-presidente Vance na Conferência de Segurança de Munique entrou para a história no momento em que ele foi pronunciado. Esse discurso vai passar a ser conhecido como The Threat from Within Speech, o discurso da ameaça que vem de dentro, ou There is a new sheriff in town, há um novo xerife na área. A mídia tupiniquim qualificou esse discurso como um discurso obscurantista, um discurso totalmente antiliberal, quando, ao contrário, ele é exatamente uma ode ao liberalismo e à proteção das liberdades individuais. Então, Cláudio, vou resumir aqui muito rapidamente o que eu entendo que são as 3 ideias-força desse discurso histórico do Vance. A primeira delas é de que a Europa está matando, está sacrificando a liberdade e os direitos individuais no altar do politicamente incorreto. Não é a Rússia, não é o Putin que está enfraquecendo a Europa, mas é uma burocracia não eleita, globalista, sediada em Bruxelas, que está enfraquecendo os principais pilares sobre o qual se estabeleceu ou foram criados os estados liberais da Europa, que a pretexto de combater a erosão da democracia, estão implementando diversas medidas para erodir a democracia e silenciar todos aqueles que não estão de acordo com essa pauta globalista ou o nazi-wokeismo, como você bem colocou, e isso encontra uma ressonância muito grande aqui no Brasil. Essa é a primeira ideia-força. A segunda ideia-força colocada pelo Vance é de que aqueles que são eleitos pela população para os representar no parlamento, eles têm obrigações para com essa população. E são as determinações desses eleitos que devem prevalecer sobre as determinações dessa elite estatal burocrática não eleita
encastelada nas instituições do Estado, como acontece aqui no Brasil, em que, como eu já falei, nós temos um consórcio de poder que é dominado pelo poder judiciário, que se sente muito à vontade para, ao arrepio da lei, perseguir opositores políticos, implementar medidas de restrição de direitos civis, e tudo isso com um legislativo enfraquecido. Terceira ideia, força do Vance, é de que, sinalizando uma mudança muito interessante na política externa americana, diferentemente do governo Biden, que fazia de tudo para silenciar essas liberdades, o governo Trump não vai compactuar com essa situação, não vai permitir que essas liberdades, esses direitos civis, sejam violados. Qual é a consequência disso tudo? Bom, esse discurso do Vance é um discurso que no mundo jurídico, Cláudio, nós poderíamos dizer que tem aí uma força erga omnes, ou seja, vale para todos. Sim. Então, aqueles que porventura praticam essas ações, reprimem liberdades individuais, direitos civis, perseguem opositores por supostos crimes de opinião, esses vão prestar contas ao governo norte-americano. E o que nós esperamos é que o acerto de contas do governo brasileiro atual, um governo absolutamente incompetente, que tem acabado com a nossa economia, com a nossa qualidade de vida, com a nossa esperança de um futuro melhor, muito em breve preste contas das suas ações a essa nova política externa norte-americana e que em 2026 nós tenhamos um novo governo conservador de direita, Cláudio.